Institute of Justice of the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan. Я Марат Аленов, профессор Института правосудия Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. Dear colleagues, дорогие коллеги, let me open this meeting, позвольте мне открыть сегодняшнюю встречу, which has become traditional for us, которая стала для нас традицией. On behalf of the Institute of Justice, от имени Института правосудия, and on behalf of myself, и от своего имени, I welcome our French colleagues, я приветствую французских коллег, and all those who are now in touch with us online. И всех, кто на связи с нами. Our cooperation on an exchange program students started last year. Наша программа по обмене сотрудничества с студентами была открыта в прошлом году. Trainee judge from France passed training in our academy. Стажер из Франции прошел стажировку в нашей академии. This year we continued our cooperation in this direction. В этом году мы продолжили наше сотрудничество. I would point out that между академиями и университетами. Permanent contacts are of particular relevance due to we have an opportunity to listen to our trainees. Постоянные контакты очень важны для нас, так как мы имеем возможность выслушать наших стажеров. They evaluate our work and the indicator by which we measure the success of our activity. Это основной показатель, по которому мы измеряем наш успех. In last year, the event listened to the report of our first student from France, Emma Brunetti. И мы выслушали отчет нашего первого стажера Эммы из Франции. И теперь, дорогие коллеги, позвольте мне представить нашего стажера из Франции, Габи Бойсел. We would like to hear your report about your training. Мы бы хотели выслушать краткий отчет о стажировке в Казахстане. Okay, so first of all, again, I said, a great experience it was for me to discover Kazakh system. Во-первых, я хочу сказать, что эта стажировка была большим открытием для него и исследованием новой системы в праве. So it was a view. Also, I like to discover some innovation of Kazakh justice, like the recording of everything in your court, juvenile system. These things was particularly interesting for me. Эта стажировка была для него очень интересна тем, что наша система правосудия отличается от их системы, и он открыл узнал о новых новшествах, инновациях. Да. So everything was very interesting. If I maybe add some comments about some amelioration we can do, perhaps for the French student who will come next year, I hope. Yeah. И он надеется, что в следующем году студенты из Франции посетят академию также. I think it's important, as you do in the program, to have some visits in the court and some theoretical lessons by the teacher about Kazakh system, because it's a totally new system for us. So it's important to have theoretical information visiting the court. So you gave me that, but it's a good point, I think. И он бы хотел, чтобы и он рад был посетить лекции, наши суды, но в дальнейшем он хотел бы немного перед посещением судов увеличить количество лекций.
And maybe next year for the next students, I think we can have 1 or 2 more lessons. I think it's an important point to have theoretical ideas about Kazakh judicial system before visiting the courts. Так как казахская система правосудия является для них чем-то новым, он бы желал больше в дальнейшем лекционных работ. Это очень важно. And as we do it in the juvenile code, for example, I think it's important to have the opportunity to see a trial in the room, to see how the judge acts, the prosecutor, the lawyer, with the translator, of course, to understand the case. But I think it's an important, important point in this. И в продолжении предложений он хотел бы также, чтобы они могли посетить сам процесс с переводчиком, чтобы, конечно, понять, про что дело, и это было бы хорошо. And what you can say about your interests in courts of Kazakhstan? What my interest, you mean? Yeah, I think I discovered that I think Kazakh justice wants to be on the same standards as any European judge. The things with the not the meeting, but the class with all the judge, with the judge from the Supreme Court. They speak about their case, their problem, and the judge tried to explain how she can respond to that. I think this is a very interesting method of formation. Он считает то, что система правосудия в Казахстане развита не хуже, чем в любой европейской стране. Ему было очень интересно узнать о тренингах, проводимых судьями из Верховного суда, и семинарах, которые он посетил. Он считает, что это очень интересно и полезно. Also, I think there is great work on all the how can I say it? I hope you will understand me. Computer, with the people, they go to machine to fill their application, have information on the case online. Everything so that. I think it's very interesting development for Kazakh justice. I can even say that you are ahead of France in this matter. You are more developed on that point. И он считает, что в сфере нашего открытого правосудия, как видеозаписи, то, что это может просмотреть каждый гражданин, и все это ведется в очень открытом пространстве, это большое достижение для Казахстана, и в этом плане мы гораздо развитее их. So on that point, I think very interesting innovation. Это очень интересная инновация. Ваш вопрос. Gabi, allow me introduce my colleagues. Next me, Professor Mirgul Майдановна Нарбинова. She has a question to you. Здравствуйте, Габи. Hello, Gabi. У меня к вам вопрос. Как осуществляется талант-менеджмент на начальном этапе обучения у вас? Какие принципы при поступлении? The question is, how do you carry out talent management in the selection for training? Talent management in the first study of education. Sorry, I didn't hear you. How do you carry out talent management in the selection for training? In the beginning of the study, среди претендентов, можно сказать, среди абитуриентов. The talent of management in the beginning of the education.
Oh, yeah, you mean about the teacher and the... this is maybe another point, because I don't... I visit court and I have lessons, but I don't really have the opportunity to see, for example, the lessons with the students of the academy, the future judges. So this they is... want to know about France, not Kazakhstan. So they want to know how it worked in France for... Yeah, for the selection of the judge who are training the other judges, right? Yeah. Okay. In the school, the teachers, they are all judges. Some of them, they work full-time in the school, but they can only work 6 years maximum in the school, and after that they have to go back to a court to real work judge in order not to... Управление, у них в основном в школе преподают все судьи, некоторые на полном рабочем дне, но у них есть лимит. Через каждые 6 лет, то есть судья возвращается на свое место, потому что преподавание не является его основной профессией. То есть в сфере, да, он объясняет то, что преподают все судьи. У них идет тренинги, в основном они ведут. And another part of teacher, it's just like your system. It's teacher, it's teacher from Supreme Court. They came to academy to give lessons, and it's not from Supreme Court, but we also have acting judges who came to school to give lessons. So it's a balance between theoretical lessons by teacher at full time and more practical with judge who are working right now in the system. И различие от Академии в том, что у нас в основном на тренинги приходят судьи с Верховного суда и преподают теоретически, а у них это ведется практически, то есть судьи в основном показывают на деле это все. Thank you. And another question? Another question from Professor Posanov. Салем, я хотел бы услышать, имеется ли бы специализация будущих судей? The question is the division undergraduates on specialization in training in E&M? I have to add some explanation. For example, according to the old Soviet system, law students were divided into 3 categories. First one, lawyers, future judges and prosecutors. Next, lawyers for administrative and executive bodies. And lawyers for business, called the lawyers for the national economy in that period. Okay. No, in France, it's very important in French system to have the same training for all judges, no matter how you will hand at the what job you will have at the end of the school. Even if you become a prosecutor, you have to understand and be able to practice civil law if you are a civil judge. And it's very important because after that you may begin as prosecutor, but after that you can become a judge, a civil judge, and after that you can become criminal judge. So it's very important to have the same formation and to create some spirit. Everybody will have teach the same, will have the same thing. So it creates body spirit. You understand? То есть для прокуроров и судей ведутся, да, все общее, то есть они учат и гражданское, и уголовное, и ювенальное, учат абсолютно все, и для всех информация дается абсолютно одинаково. То есть неважно, кем он станет, да, в дальнейшем программа единая. And of course, when you change function, if you're a prosecutor and you want to become, for example, civil judge, you have another training in order to... No, not another training, but you have some lessons and some practical lessons about becoming for you to be in your new function. You understand? Yeah.
Если прокурор захочет стать судьей по гражданским делам, то ему надо будет пройти практический курс, после он уже может стать судьей по гражданским делам. Thank you, Gabi. Еще один коллега, introduce yourself, please. Hello, my name is Жандарбек Молдашев from Research Institute of Academy. We very glad to see you during our online conference, and I want to ask my question in Russian language. Okay. У нас в стране имеется, согласно гражданскому процессуальному законодательству, спор может решаться вот именно путем медиации. И мы хотели бы узнать вот именно опыт Франции, может ли в суде решаться какой-либо вопрос именно путем медиации, судебной медиации и как бы мирового соглашения. Спасибо. Gabi, the question is about mediation. According to our civil procedural law, the dispute may be resolved by mediation, judicial mediation. Next, the settlement agreement. What can you say about the procedure in the courts of France? I mean, Cinquième République. Okay. We use mediation in some civil matter too. I think it works on family law for divorce, for example. The judge can order a mediation to the parents, for example, if they fight each other for the guard of the children, for example, or some other things. You can order a mediation, and they go in front of a mediator and they try to settle each other. У них на практике это применяется, но в основном в гражданском суде, например, или по суде по семейным вопросам, когда развод, либо дело касается детей, в этом случае применяется. Also, we try to use mediation in a small civil matter. For example, when two neighbors are in conflict for a little something, or for a conflict between an owner and the person who loaned the apartment, we have a debt to this person. Before they come in front of the judge, we ask them to go to mediation, maybe try to put a calendar of payment, things like that. И в мелких спорах, таких как, ну, к примеру, когда соседи что-то не поделят, либо у людей возникают конфликтные ситуации. Применяется медиация. Да. Thank you. Anything else? Gabi, anything else to add? No, I will write, as you asked me, a little resume about my experience in Kazakhstan, things I like, and maybe things we can be improved for the future students who go to Kazakhstan. But if he asks me, I tell him it's a great opportunity and go to Astana. It's a very good experience. They are very welcoming, very friendly, and yeah, I really enjoy this experience, and I meet some very nice people. So thank you. Для него это был очень хороший эксперимент. Он выражает благодарность всем людям, которые работали с ним. И в дальнейшем он предоставил вначале информацию, потому что мы просили улучшить и высказать предложения по поводу будущих студентов. Но в целом ему все очень понравилось, и он очень рад, что побывал в Астане. What about cultural program? I like that I have the opportunity to visit the most famous monument in Astana, Bayrak Tower, for example, and I like our little excursion out of the city, Mr. Alyanov, too. It was, yeah, good experience. And the good decoration. Yeah, thank you. Ну, каждый скажет реакцию, да? Вы сам подведите. Да, конечно. Так, большое спасибо, уважаемая Габи, көп рахмет. Хакмет. Thank you a lot. Мы будем рады вас здесь видеть еще. We're glad to see you again to the next time.
Астанаға қош келдіңіз, Қазақстанға қош You келдіңіз. are welcome every time in Astana, in Kazakhstan. Мы всегда будем рады видеть наших коллег из Франции. We glad to see our colleagues from France. Рахмет. Goodbye. Hakmet. Thank you. Goodbye. Goodbye. Қайда біздің операторымыз? Оператор включает. Он видит, как ему Отстрелялись, да? Поздравляю.